The topic of this lesson is angles in a circle. This is the 31st lesson of the grade 10 syllabus. First topic is angles subtended by an arc on the center and on the circle. Right. First, we have to identify what an arc is. අපි ඉස්සෙල්ලා හඳුනාගන්න ඕනේ arc එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right. Then let's consider a circle, right, with center O. Then if there are 2 points on this circle, namely A and B, වෘත්තය මත මේ විදිහට points දෙකක් තියෙනවා නම් the circumference of the circle is divided into 2 parts. මේ circle එකේ circumference එක කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. මේ හැදෙන කොටස් දෙක අපි නම් කරනවා major arc, minor arc කියලා. කුඩා කොටස අපි minor arc කියලා කියනවා. ලොකු කොටස major arc කියලා අපි කියනවා. බලන්න, I have colored this. The minor arc is in green color, the major arc is in red color. Then there are 2 types of angles that are subtended by these arcs. මේ arcs වලින් ආපාතනය කරනවා. ආපාතනය කරන කියන කෝණ කියලා අපි කියනවා. කෝණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Then for the minor arc and for the major arc, we have to consider these angles separately. අපි මේ arcs වර්ග දෙකට වෙන වෙනම මේක consider කරන්න ඕන. Then let's write down angles subtended by the minor arc. Then let's draw the figure separately. Here I have marked the minor arc using green color. Then there are 2 types of angles that is subtended by the minor arc. That is, one angle is subtended on the center and the other angle is subtended on the remaining part of the circle. Right. Let's see how this happens. Whenever you consider an arc, there are 2 endpoints. අපි arc එකක් සලකපුවාම හැම වෙලෙම endpoints දෙකක් තියෙනවා. මේ endpoints දෙක අපි center එකට join කරොත් there is an angle that forms. When you join the 2 endpoints to the center, there is an angle that forms. We consider the angle that is formed facing on the same side as the arc. අපි consider කරන arc එක side එකට හැදෙන angle එක අපි consider කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන angles ඇත්තටම දෙකක් හැදෙනවා. This AOB angle and the reflex AOB angle. But we consider the angle that is on the same side as the arc that we are considering. දැන් අපි minor arc එක ගන්න නිසා minor arc එක පැත්තට තියෙන angle එක තමයි අපි consider කරන්නේ. Then this AOB angle is called the angle subtended on the center by the minor arc AB. Right. Then I said there's another type, that is the angle subtended by the arc on the remaining part of the circle. දැන් මේ අපි arc එක ඇඳලා තියෙන කොටස අරනහම වෘත්තයේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටසේ අපි ඕනම point එකක් ලකුණු කරගෙන A point එකට මේ arc එකේ end points දෙකේ ඉඳලා මේ විදිහට angle එකක් අපි ඇඳුවොත් එහෙම ඒකට අපි කියනවා angle subtended on the remaining part of the circle by the minor arc AB. Right? According to this figure, it is ADB. ADB, angle subtended on the circle by the minor arc AB. Right. Similarly, you can consider angles for the major arc as well. Then let's look at that. When you consider the major arc, angle subtended by the major arc. Here I have marked the major arc using green color. Again, the 2 endpoints are A and B. Then if you draw the angle that is subtended on the center, you are joining A and B to the center. Again, you have to consider the angle that is on the same side as the arc that we are considering. Right. Then here it would be reflex AOB. අපි හැම වෙලේම angle එක ගන්න ඕන අපේ consider කරන arc එක පැත්තට තියෙන angle එක. Then here it is reflex AOB. Then this reflex AOB angle is the angle subtended on the center by the major arc AB. Then there's another angle that is the angle subtended on the remaining part of the circle by the major arc AB. Let's see how that happens. You can consider any point on the remaining part of the circle. This purple colored AB minor arc, that is the remaining part. You can consider any point on that minor arc and draw an angle like this. කැමති point එකක් ලකුණු කරලා අපි ඇන්දොත් angle එකක් හැදෙනවා AEB කියලා. Again, you have to consider the angle that is
facing on the same side as the arc that you are considering. Then here it is AEB. Then angle subtended on the circle by the major arc AB is AEB. Now here you have to remember one thing, that is the angle subtended on the center by a major arc is always a reflex angle. අපි major arc එකක් සලකපුවාම හැම වෙලේම major arc එකකින් center එක මත ආපතනය කරන කෝණය අනිවාර්යයෙන්ම reflex angle එකක්. And note that the angle subtended on the center by the major arc is always a reflex angle. You have to remember that. Right, then we are going to look at some questions that are related to identifying these types of angles. මේ විදිහේ angles හඳුනාගන්න කොහොමද කියලා බලන්න questions කීපයක් කරමු අපි. Then this is from grade 10, lesson number 31, exercise 31.1. Right, it says copy the 5 circles in the figure given below onto your exercise book. The center of each circle is denoted by O. Right, you have to copy these circles onto your book. Then mark each of the angles indicated below. Mark each of the angles indicated below. Right, I'm going to use the same figures. You can draw separate figures. I will use the same figures given in the book. First part, an angle that is subtended on the remaining part of the circle by the minor arc in figure A. Right, figure A is this. Then first you have to identify the minor arc. Minor arc is the smaller part of the circle that is separated by these 2 points. මේ points දෙකෙන් වෙන් වෙන circumference එකේ කුඩා කොටස තමයි අපි minor arc එක කියලා කියන්නේ. Then here it says an angle that is subtended on the remaining part of the circle. Right, not on the center. Center එකට නෙවෙයි ඉතුරු කොටසට. Circle එකේ ඉතුරු කොටසට subtend වෙන angle එකක් අඳින්න කියන්නේ. You can choose any point on this circle and draw the given angle. Right, here I have used the minor arc. The endpoints of minor arc is A and B. Then the remaining part of the circle is this major arc. I have drawn an angle to that major arc. Right, let's look at the second one. The angle subtended at the center by the minor arc in figure B. You have to mark the angle subtended by the minor arc on the center in figure B, in the second figure. Right, let's see how to draw that. Okay, this is the angle that is subtended on the center by the minor arc AB. Right, let's look at the third part. An angle that is subtended on the remaining part of the circle by the major arc in figure C. Right, now you have to draw the, consider the third figure, figure C. You have to consider the angle subtended on the remaining part of the circle by the major arc. The major arc is the bigger part of the circumference in this figure. Right, then you have to consider the angle that is subtended on the remaining part of the circle. That means on the minor arc. Right, okay, then let's draw this angle from point A and B to the minor arc. That is the angle that is subtended by the major arc AB on the remaining part of the circle. Then last one, the angle subtended at the center by the major arc in figure D. Right, again the major arc is the larger part of the circumference. Then join the two endpoints to the center. Endpoints දෙක center එකට යා කරන්න. ඊට පස්සේ angle එක ලකුණු කරන්න ඕනේ major arc එක පැත්තට තියෙන angle එක. එතකොට according to this it is reflex AOB. Right, that is how you mark the angle subtended by the major arc and the minor arc. You should also be able to identify these angles. අපිට figure එකක් දුන්නාම මේවා අඳුනා ගන්නත් අපිට පුළුවන් වෙනවා. Right, therefore let's do another question, how to identify these angles given in a figure. Right, look at this. The center of the circle in the given figure is O. The point X is on the major arc PQ. Right, here there's a circle given. The center of this circle is O, and there's a point marked on the circumference of the circle that is on the major arc PQ. Then using this figure we have to write down here, write down the angle that is subtended on the remaining part of the circle by the minor arc PQ.
You have to use this figure and identify what is the angle that is subtended on the remaining part of the circle by the minor arc PQ. Minor arc PQ. Then minor arc PQ කිව්වහම අපි ඉස්සෙල්ලා minor arc එක අඳුනා ගන්න ඕනේ. Here minor arc is this part. This part. Right? You have to identify the minor arc. Then the remaining part of the circle is actually the major arc. Then if you look at the major arc, the remaining part of the circle, the only point marked on the remaining part of the circle is x. Then the angle would be PXQ. Then you have to write that PXQ. Right. Let's write that PXQ. Right. Then second part, write down the angle that is subtended at the center by the minor arc PQ. Again, the minor arc is this PQ part of the circle. Then center is O. Therefore, the angle subtended on the center would be POQ. Right. Then number 3 it says, mark any point on the minor arc PQ and name it Y. Define the angle PYQ. Right. You have to mark any point on the minor arc PQ. You can choose your own point. I will mark Y here. That is on the minor arc. Minor arc is the smaller part of the circumference that is separated by P and Q. අපි minor arc කියලා කියන්නේ circumference එකේ කුඩා කොටස. Right? ඒක මත මම ලකුණු කරා මේ y කියන point එක ඔයාලට කැමති තැනක ලකුණු කරන්න පුළුවන්. Then you have to define this PYQ angle. PYQ angle. That means you have to explain what that angle is. Right? Then that angle is actually subtended by the major arc. Right? Part 3. Let's write down. That angle is subtended by the major arc on the remaining part of the circle. Then we can write and PYQ is the angle subtended on the remaining part of the circle by the major arc PQ. Then part 4, write down the angle that is subtended at the center of the circle by the major arc PQ. Then major arc is this larger part of the circumference. Then the angle subtended on the center is POQ. Then if you consider the angle subtended by the major arc, it is this part, right? Here, that is the angle given here. That would be reflex POQ. It is reflex POQ. Therefore, you have to write reflex POQ, right? The angle subtended on the center by the major arc is reflex POQ, right? Then there's a theorem that is relevant to these angles subtended by major arc and minor arc. We can use that to solve problems as well as prove some riders, right? Okay, let's write down the relationship between angle subtended by an arc at the center and on the circumference of the circle. Right. First, I will give you the theorem, then we will solve some problems. After that, we will check how to prove that theorem. Right? Okay. First, let's write down the theorem. Okay. If you consider angle subtended by the same arc on the center and the remaining part of the circle, the theorem says the angle subtended by an arc at the center of the circle is twice the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. Right? බලන්න හිමීට මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. The angle subtended by an arc at the center of the circle. arc එකෙන් center එක මත ආපාදනය කරන කෝණය is twice the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. අපිට කියනවා මේ කෝණය center එක මත ආපාදනය කරන කෝණය වෘත්තයේ ඉතුරු කොටස මත ආපාදනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියලා. මෙතන බලන්න ඔයාලට බලනකොටත් පේනවා ඇති මේක විශාලත්වයෙන් වැඩි, මේක විශාලත්වයෙන් අඩුයි. එහෙනම් මේ ඇන්ගල් එක වගේ දෙගුණයක් කියලා තමයි තියරම් එකෙන් කියන්නේ. ඕකම අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට AOB is twice ADB, right?
You have to remember this theorem. You have to write this as the reason whenever you are using this theorem. Therefore, remember the angle subtended by an arc at the center of the circle is twice the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. Right. Now, let's use this to do some calculations. අපි මේක භාවිතා කරමු. Calculations කරන්න, angles හොයන්න. Then we will look at the proof. Right. Okay. Then exercise 31.2 in grade 10 part 2. Then first one, the center of each of the circles given below is O. Find the value of x based on the given data. Right. Look at the figure. Figure එක දිහා බලන්න අපිට කියනවා find the value of x in each figure. අපිට x වල අගය හොයන්න කියනවා මේ දීලා තියෙන දත්ත එක්ක. අපිට reasons ලියන්න කියලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ ගාන නිකන් හදන්න පුළුවන්. Let's do this. Then according to the theorem, the angle subtended on the center by this minor arc is twice as the angle subtended on the remaining part of the circle. And theorem එකෙන් කියනවා center එකේ ආපාදනය කරන කෝණය ඉතුරු වෘත්තයේ ඉතුරු කොටසේ ආපාදනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියලා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් we can write twice x is equal to 100. x වගේ දෙගුණයක් වෙනවා 100 කියන එක. අපිට ඔකම අනිත් අතට ලියන්න පුළුවන් x is half of 100 කියලා. Right? එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. But I have written this using the theorem. Theorem එක කියන්නේ දෙගුණයක් කියලා. ඒ නිසා ඒ විදිහට ලියලා තියෙනවා. Then you can further simplify this by dividing both sides by 2. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදමු අපි. Then you get x is 50 degrees. Right. Then let's look at the second part. Then again we can use the theorem. Angle subtended on the center of the circle is twice as the angle subtended on the remaining part of the circle by the same arc. Right. Then according to the theorem, x is 2 times 30. Right. X is twice 30. Then when you simplify, you get x is 60 degrees. Then third part. Look at the third part. Here again, these are two angles subtended by the same arc on the center and the remaining part of the circle. Here, this is the angle subtended on the center. This is the angle subtended of the remaining part of the circle by this minor arc. Right? ඒක හොඳට අඳුනා ගන්න. හැම වෙලේම මේ වගේ figures එන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්. figure එක අඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Then according to the theorem, 2x is equal to 50 degrees. The angle subtended on the remaining part of the circle is twice equal to this angle subtended on the center. Twice of that is equal to angle subtended on the center. Then 2 times x is equal to 50 degrees. Again you can simplify by dividing both sides by 2. You get x equals 25 degrees. Right. Let's look at the remaining parts of this question. Question number 4. Here it's a little bit tricky. Right. Whenever you are considering angles subtended by an arc, both angles should be on the same side. They should be facing the same side. Right. අපි consider කරන angles දෙක එකම පැත්තට තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ බැලුවොත් එහෙම මේ angle එක මේ අතට, මේ angle එක මේ අතට තියෙනවා. They are facing each other. That means these two are not angles subtended by the same arc. මේ angles දෙක එකම arc එකකින් subtend කරපු angles නෙමෙයි. ආපතන වුණ කෝණ නෙමෙයි. එහෙනම් මේකට අපිට theorem එක මේ තියෙන විදිහට භාවිතා කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ x හොයා ගන්න අවශ්‍ය නිසා එයාට අදාළ අනෙක් angle එක. X is the angle subtended by the major arc. Major arc එකෙන් ආපාදනය කරපු කෝණය තමයි x කියන්නේ. එහෙනම් ඒකට අදාළ center එක මත ආපාදනය කරන කෝණය තමයි මේ පැත්ත. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම ඒ angle එක හොයාගෙන ඉන්න ඕන මේ x කියන value එක හොයාගන්න. මොකද theorem එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම angle එකම arc එකෙන් subtend කරන angles වලට විතරයි. එහෙනම් අපි ඒ angle එක හොයාගෙනමු. ඒ angle එකට අපි නමක් දාගමු y කියලා. You can use angles around a point. Y plus 50 is 360 degrees.
Then y is 360 minus 50, which is 310. බලන්න අපිට angles around a point කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට 360න් 50ක් අඩු කරපම 310යි කියලා එනවා. Right. Now we can use the theorem. According to the theorem, y would be 2 times x. Right? According to the theorem, angle y is 2 times x. You can write the relationship twice x is equal to 310 degrees. Simplify by dividing both sides. You get x is 155. Let's look at the second question. Sorry, fifth question. Right, now here again you have to identify these angles clearly. එකපාරට හදන්න බෑ, අපිට ටිකක් හිතන්න. Right? මොකද මේකේ අපි දීලා තියෙන angles දෙක වෙන වෙනම වෙනස් arcs වලින් ආපාතනය කරන කෝණ දීලා තියෙන්නේ. center එකේ angles දීලම නැහැ. එහෙනම් අපිට කොහොමද theorem එක පාවිච්චි කරන්න බෑ center එකේ angle එකක් නැතුව. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම අපිට x හොයන්න තියෙන නිසා අපි center එකට angle එකක් හොයාගනිමු. Right? ඊට පස්සේ අපි බලමු theorem එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද එකපාරටම මේකට theorem එක පාවිච්චි කරන්න අපිට බෑ. ඒ නිසා අපි theorem එක පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි angles ටිකක් හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. Right. Then let's find these angles. Right. Let's take this angle as y. Right. Then this angle, y angle, and this 80 degrees angle is are angles subtended by the minor arc. If you look at this is the minor arc. ටිකක් අමාරු යන්ත්‍ර ගන්න. හැබැයි මේ කොටස තමයි පොඩි කොටස. එහෙනම් minor arc එකෙන් subtend කරන angles දෙක තමයි 80 degrees and y. Then we can use the theorem for those two. We can use the theorem y is 2 times 80. y කියන එක 80 වගේ දෙවුණයක් වෙනවා. එහෙනම් y is 160 degrees. Now we can use y to find the angle at the other side of the center. බලන්න center එකේ අනිත් පැත්තට තියෙන angle එක හොයන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ y වල value එක පාවිච්චි කරලා. Again you can use angles around a point. Then p plus y is 360 degrees. We know y is 160 degrees. Then you can further simplify and find the value of p. P is 200 degrees. Now we can apply the theorem for p and x. Here p and x, here x, here p are angles subtended by the major arc of this circle. Therefore we can apply the theorem for these two angles. Then 2x is equal to 200 degrees. 200 degrees is the angle at the center, which is p actually. Right? Then simplify this further. You get x is 100 degrees. Right. Then the last question, question number 6. Again a little bit different figure. You have to use other theorems that you have learned to find the value of x. බලන්න මේකේ ඇත්තටම x කියන එක circle එකේ remaining part එක මත subtend කරන angle එකකුත් නෙවෙයි නේද? ඊළඟට මේ 70 degrees වලට අපිට එකපාරට relationship එකක් ගන්නත් බෑ. හැබැයි අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක හොයන්න. බලන්න මෙතන මේ අපිට පේනවා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට triangle එක. ඒ triangle එකේ වල බැලුවොත් පෙනේ මේ side එකයි දෙකම both are radial දෙකම radius දෙක. එහෙනම් radius අපි දන්නවා දිගින් සමාන වෙනවා. Radii of the same circle are equal in length. Then if those two are equal, this is an isosceles triangle. මේක isosceles triangle එකක් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන angle එක හොයාගන්න. Isosceles triangles, we know the theorem, angles which are facing equal sides are also equal. Therefore this angle is also x degrees, right? That is also x, because in an isosceles triangle the angles
facing equal sides are also equal. Right. Then we can write down that angle as x as well. ඒකත් අපිට ලියන්න පුළුවන් x කියලා. Then using that we can write, I will erase this පැහැදිලි නැති නිසා මේක මකන්න. Here now if you look at x and 70, then අපි x and 70 දිහා බැලුවොත් බලන්න x is at the angle subtended on the remaining part of the circle by this minor arc. Also 70 degrees is also the angle subtended by the minor arc on the center. Then we can use the theorem. We can directly apply the theorem. Twice x is 70 degrees. Then divide by 2, you get x is 35 degrees. Right. මේ විදිහට වෙනස් figures තියන්න පුළුවන්. අපි figure එක හොඳින් අඳුනා ගන්න ඕන. Also, you can use any other theorems that you have already learned. ඔයාලා දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන ඕනම theorem එකක් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Let's look at some more questions. Right. Then, second question, the center of each of the following circles is denoted by O. Providing reasons, find the value of y based on the given data. Now, this time you have to write reasons, right? Okay. Then let's look at the second part. First part you can do on your own, right? Now, we have to find the value of y. We have to find the value of y. Again, when you look at this, you see that this is not an angle subtended by an arc. මේ y කියන්නේ arc එකකින් subtend කරන angle එකක් නෙවෙයි. බලන්න ACO, O is the center. end points එක දෙකම circle එක මත තියෙන්න ඕන arc එකකින් subtend කරනවා නම්. එහෙනම් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට angle එක හොයන්න බෑ. හැබැයි අර අපි කලින් පාවිච්චි කරපු trick එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Here OC and AO are both radii of the same circle. Again, you can use isosceles triangles and write down the value of this CAO angle. Right? Balanda, OA and OC are radii of the same circle. If they are radii of the same circle, AOC is an isosceles triangle. Therefore, we can write OAC angle is equal to OCA angles, because they are angles opposite equal sides. Then, since we know that OCA is y, then OAC is also y. බලන්න OAC angle එක අපිට ගන්න පුළුවන් y කියලා, because they are equal in magnitude. Then we can write OAC is also y. Right. Now, actually, even though we said OAC, අපි OAC කියලා කිව්වට ඒ angle එකම අපිට ලියන්න පුළුවන් BAC කියලා. In that case, that is an angle subtended by the minor arc BC of this circle. බලන්න අපි මෙහෙම ලියාගත්තාම OAC කියන්නේ BC minor arc එකෙන් circle එක මත subtend කරන angle. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට BOC angle. BOC angle is the angle subtended by the minor arc BC on the center. Then we can use the theorem. Theorem එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. OAC times 2 is equal to COB. බලන්න මේ අපි දැන් හොයාගත්ත y angle එකයි මෙන්න මේ angle එකයි angle subtended by the same minor arc BC. Then we can use the theorem. We can write down twice OAC is equal to COB. Then you can subject the value of y using this equation. Since OAC is y, I have written 2y is equal to 90 degrees since COB is a right angle. Then simplify this and you can get the value of y. Right. Let's look at some more questions. Right. Again, this is also a different type of question. මේකත් චුට්ටක් වෙනස් question එකක්. But we can use the same procedure. Right? බලන්න මෙතනදිත් ඔයාලා බැලුවොත් පෙනෙයි මේ 30 degrees කියලා දීලා තියෙන OAB angle එකයි මෙතන 20 degrees කියලා දීලා තියෙන OCB angle එකයි දෙකම angles subtended by the arcs නෙවෙයි.
right? arcs වලින් subtend කරන angles නෙවෙයි. එහෙනම් අපිට මේ දෙක පාවිච්චි කරන්න බෑ y හොයන්න. මේ theorem එකෙන් නම් හොයන්න බෑ. වෙන theorem එකකින් හොයනවා නම් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දැන් ඉගෙනගත්ත theorem එක පාවිච්චි කරන්න නම් angles subtended by the arcs කියන જાතිය පාවිච්චි කරන්න ඕන. එහෙනම් දැන් බලන්න මෙතන අපිට හොයන්න තියෙන්නේ y is the angle subtended by the minor arc AC on the center. මේ minor arc AC කියන එකෙන් center එක මත ඇඳපු angle එක තමයි y. එතකොට ඒ arc එකෙන්ම remaining part of the circle ඉතුරු කොටසට ඇඳපු angle එක තමයි ABC කියන්නේ. එහෙනම් අපි ABC හොයාගත්තොත් අපිට y හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ABC හොයන්නේ කියලා. If you look at this carefully, you see that here these two sides are equal in length. AO, OB both are radii of the same circle. එහෙනම් ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා අපි අර කලින් කරා වගේම අපිට ABO angle එක හොයාගන්න පුළුවන් using isosceles triangles. බලන්න OA is equal to OB, radii of the same circle. We are giving reasons because it says providing reasons, right? Then ABO angle is equal to OAB angle. Here this angle is equal to this angle using isosceles triangles, angles opposite equal sides. Then ABO would be 30 degrees. Since OAB is 30 degrees, ABO is also 30 degrees. Similarly, if you consider the OBC triangle, අපි OBC triangle එක ගත්තොත් එහෙම ඔය විදිහටම අපිට ඔය steps ටිකම follow කරලා ලියන්න පුළුවන්. OBC angle is 20 degrees. එතකොට අපි ලියාගන්න පුළුවන් OBC කියන එක 20 degrees කියලා. එතකොට බලන්න this is 30, this part is 20. Then using that we can write total ABC angle is 30 plus 20. ඒ දෙකේ එකතුව කියලා ලියන්න පුළුවන්. Then we can write the angle ABC as 50 degrees. Right. Now we know the value of ABC. Also, that is the angle subtended by the minor arc AC on the remaining part of the circle. මේ minor arc එකෙන් remaining part of the circle එකට subtend කරන angle එක තමයි ABC කියන්නේ. Then we can use the theorem with y. Right. Then y is AOC angle is 2 times ABC angle. Therefore, y is 2 times 50 degrees. Then y is 100 degrees. ඉඩ මදි නිසා මම මෙතනින් ලියුවා මේක පහලින් ලියන්න. Right? Okay. Then let's look at the proof of this theorem. Formal proof of the theorem. The theorem is the angle subtended at the center by an arc of a circle is twice the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. අපි මොන කොයි හරි arc එකක් සලකපුවාම center එකට ඇඳින angle එක center එකට ආපාදනය වෙන angle එක ඉතුරු වෘත්තයේ ඉතුරු කොටසට ආපාදනය වෙන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියලා අපි පෙන්වන්නයි ඕන. මෙතෙන්දී අපි minor arc, major arc දෙකම සලකන්න ඕන නිසා පින්තූර දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. දෙකේම තියෙන්නේ එකම concepts ටික, එකම සංකල්ප ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ දෙකම පාවිච්චි කරලා proof එක කරන්න පුළුවන්. දීලා තියෙන proof එක බලුවත් ඔයාලට පෙනේ මේක proof එක මේ figures දෙකටම හරියනවා. Right? Figures දෙකටම හරියනවා. ඒ නිසා සැලකිල්ලෙන් බලන්න අපිට බලන්න පුළුවන්. Right. Then the only data that we know is A, B and C lie on the circle of center O. අපි දන්න එකම දේ තමයි A, B, C කියන points තුන තියෙන්නේ circle එක මත කියන එක විතරයි. Right. Then to be proved, what we have to prove is I will use this figure to explain. What we have to prove is AOB angle is 2 times ACB angle. AOB angle එක ACB angle එක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්නයි තියෙන්නේ. For that we will be using a construction. The straight line CO is produced up to x. අපි පොඩි construction එකක් කරනවා. මේ CO line එක දික් කරනවා x දක්වා. X is also on the circle. Then let's see how to do this. Then what we are going to do is we are going to use radii of the same circle.
That is what we used so far. We are using radii of the same circle, right? Okay. Then, if you look at this, here OA is a radii. OC is also a radii of the same circle. Then, as I said before, this forms an isosceles triangle. මෙහෙම සමාන වුණාම isosceles triangle එකක් හැදෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා in an isosceles triangle, angles opposite equal sides are also equal. Then we can say that therefore OAC angle, here OAC angle is equal to OCA angle. Right? That is what we have written here. That is equation 1. Right? Okay. Then also there is another theorem that we can use. If you can remember, when you produce a side of a triangle like this, here CO has been produced to X. There is an exterior angle that forms here. මෙතන හැදෙන exterior angle එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට වෙනම theorem එකක් තියෙනවා. The exterior angle formed by producing a side of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles. Then we can use that to get this result. We can use that to get this result, right? Here the exterior angle is XOA. That angle is equal to the sum of the two interior opposite angles. Then XOA would be OAC plus OCA. But we have shown that here we have shown that OAC angle is equal to OCA angle. We are going to use this OCA angle. අපි මේ OCA angle එක තමයි තියාගන්නේ. මොකද ඒක තමයි වෘත්තයේ ඉතුරු කොටස මත ඇදෙන angle එකට සම්බන්ධ එක. මෙතන XOA කියන්නේ වෘත්තයේ center එක මත අදින angle එක මේ AB arc එකකින්. එහෙනම් අපි මෙතනදී OAC අයින් කරගන්න තමයි උත්සාහ කරගන්නේ. මේ OAC අයින් කරගෙන ඒ වෙනුවට මෙයා ලියාගත්තා නම් හරි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ equation එකේ OAC වෙනුවට මෙතන OAC වෙනුවට මේකෙන් අපි පාවිච්චි කරලා OCA ලියා ගන්නවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි බලමු ඊළඟ slide එකේ. Let's try down. We can write I will use the figure again. Then we can write here XOA is twice OCA. Right? Here XOA is this angle. Then OCA is this angle. But we know that OCA and OAC are equal. Therefore, XOA is twice this angle. Right? Similarly, you can do the same thing with the other side. මේ side එකටත් ඔය විදිහටම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් XOB is 2 times OCB. 2 times OCB කියලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම XOB angle එක OCB angle එක වගේ දෙගුණයක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. Then using these two equations, using these two 3 and 4, here 3 and 4 equations, what we have done is we have added 3 and 4. 3 and 4 add කරලා තියෙන්නේ. එතකොට on the left hand side we have XOA plus XOB. On the right hand side we have twice OCA plus twice OCB. Right. එතකොට බලන්න අපි පැහැදිලිව බැලුවොත් XOA is this, XOB is this. Then when you add those two you get AOB angle. Right. Then on the other side we have OCA, twice OCA plus twice OCB. We have taken 2 out. Then OCA plus OCB forms this angle, which is ACB. Then instead of this part we have written ACB. Then what we have proven that the angle subtended on the center of a circle by an arc is twice as the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. Right, now we can use this theorem to prove riders. Right, we can use this theorem to prove riders. Let's look at 2 questions.
Consider the first question of exercise 31.3. Exercise 31.3. පළවෙනි question එක බලමු අපි. It says the points A, B and C lie on the circle of center O. If OB equals AB, show that ACB is 30 degrees. බලන්න අපිට දීලා තියෙනවා OB කියන එක AB ට සමානයි කියලා. Right? That is the only data given. අපිට දීලා තියෙන data එච්චරයි. ඊළඟට අපිට පෙන්වන්න කියනවා ACB angle. Here ACB is this angle is 30 degrees. Right. දැන් අපිට ACB angle කියන එක දිහා බලපුවම පේනවා මේක මේ minor arc AB එකෙන් වෘත්තයේ ඉතුරු කොටස මත ඇඳපු angle එක. ආපතන වෙන angle එක. නේද? This angle ACB is an angle subtended by the minor arc AB on the remaining part of the circle. එහෙනම් theorem එකට අනුව A angle එක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා මෙන්න මේ AOB angle එක. එහෙනම් අපිට AOB හොයාගන්න පුළුවන් නම් ACB හොයාගන්න පුළුවන්. right? බලමු අපි මේ දීලා තියෙන data එකෙන් මොකක්ද ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට. දීලා තියෙන data එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපිට බලන්න ලකුණු කරලා තියෙනවා මෙතන OB equals AB කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා OB equals OA කියලාත් අපිට ගන්න පුළුවන්. Because they are radii of the same circle. ඒ විදිහට ගත්තම වලට පේනවා ඇති මේ ත්‍රිකෝණේ AOB ත්‍රිකෝණේ පාද තුනම සමානයි. ඒ කියන්නේ මේක equilateral triangle. එහෙනම් equilateral triangle එක අපි දන්නවා ඕනම angle එකක් interior angle එකක් 60 degrees වෙනවා. එහෙනම් AOB කියන angle එකත් 60 degrees වෙනවා. එතකොට AOB 60 degrees නම් ACB කියන්නේ එයාගෙන් භාගයක්. That is 30 degrees. එහෙනම් අපිට ඔය විදිහට මේ proof එක ලියන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් පළවෙනියටම පෙන්නන්න ඕනේ AOB කියන්නේ equilateral triangle එකක් කියලා. right. එහෙනම් අපි ලියාගමු data. It is given that OB is equal to AB. That is given. Then we have to prove that ACB is 30 degrees. අපි පෙන්නන්න ඕනේ ACB කියන එක 30 degrees කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම prove කරන්නේ OAB triangle එක equilateral triangle එකක් කියලා. Right. For that we will use the data given. Also we are going to use radii of the same circle. Right. බලන්න OA is equal to OB because they are radii of the same circle. But it is given that OB is equal to AB. That is data. Then using this OA equals OB, OB equals AB. Using axioms we can say that OA, OB, AB all three are equal. Then OAB is an equilateral triangle. In an equilateral triangle, we know that all interior angles are 60 degrees. Therefore, AOB would be 60 degrees. According to the theorem, twice ACB is equal to AOB. Twice ACB is equal to AOB. Right here, AOB. It should be AOB. Then we can substitute AOB is actually 60 degrees. Sorry, you have to write the reason. Twice ACB is equal to AOB. Reason, the angle subtended at the center by an arc of a circle is twice the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. Then you can substitute, subject the value of ACB. ACB is half of AOC. That is 30 degrees. Right. Here you have to write AOB. Right. AOC නෙවෙයි AOB කියලා ගන්න. Then let's go to the next question. Question number 2. Right. P, Q, R and S are points on a circle. Prove that PQR plus PSR is 180 degrees. Right. බලන්න අපිට කියනවා PQRS කියන points ඔක්කොම circle එක මතක තියෙන්නේ PQR angle plus PSR angle 180 degrees කියලා පෙන්නන්න කියලා කියනවා. Right. Then what we are going to do is we are going to use a construction. මේ දෙන්න අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් දැනට අපිට පේන්නේ නැති නිසා අපි පොඩි construction එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි කරන්නේ මේ circle එකේ center එක mark කරලා ඊට පස්සේ center එකට අපි අඳිනවා angle එකක් අඳිනවා from the two arcs. අපි angles අඳිනවා
center එකට මේ arc එකේ ඉඳලා. එතකොට මෙතන හැදෙනවා angles දෙකක්. ඒ angles දෙකටම අපිට දීලා තියෙන angles පාවිච්චි කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් relationships using that theorem. theorem එක පාවිච්චි කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපි ඇඳගත් angles දෙකේ එකතුව 360ක් නිසා අපිට මේ angles දෙක සම්බන්ධ කරලා magnitudes ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. බලමු අපි කොහොමද මේක කරන්න කියලා. නැත්තම් කොතනකින්වත් ඉලක්කමක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ center එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒකට තමයි අපි construction එක පාවිච්චි කරන්නේ. Right. Then data PQRS are points on a circle. Then to prove that PQR plus PSR is 180 degrees, construction mark the center of the circle as O. Right. Center එක අපි O කියලා ගමු. Then join PO and RO. Join PO and RO. Then there are two angles that is formed, POR and reflex POR. Then what we are going to do is we are going to directly use the theorem. Right? We know that twice PQR වගේ දෙගුණයක් වෙනවා මෙන්න මේ reflex POR angle. Right? That is what we have written here. Twice POR is equal to reflex POR. That is using the theorem. Then again I will use the theorem. එනිසා දෙකටම එකට reasons ලියමු. We can write twice PSR. බලන්න PSR angle එක, this one is 2 times the angle POR. Those two are subtended by the minor arc. Minor arc එකෙන් center එක මතයි උත්තේ ඉතුරු කොටස මතයි ආපාතනය කරන කෝණ දෙක නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් POR එක PSR එක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා කියලා. මේ දෙකටම එකම reason එක එන නිසා එක සැරේ අපි ලියමු angle subtended at the center by an arc of a circle is twice the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. Right. Then what I'm going to do is I'm going to add these two. Let's name these equations as 1 and 2. Then what I'm going to do is add these two equations. I will use these as 1 and 2. Then add these two equations. When you add these two equations, you get twice PQR plus twice PSR equals to reflex POR plus POR. Reflex POR and POR add කරපුවාම එන්නේ අපි බලන්න reflex POR plus POR. When you add those two, you get 360 degrees. Right? 360 degrees. එතකොට අපිට මේ equation එකේ right hand side එක වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් 360 degrees කියලා. Right. Then let's write down twice POR plus PSR is equal to 360 degrees. Not POR, it's PQR. Then twice PQR, not POR. Right. Then you can take 2 out and divide. Then you get PQR plus PSR is 180 degrees. Take 2 out and divide both sides by 2. දෙක එළියට අරගෙන බෙදන්න දෙපැත්තම. එතකොට ඔයාලට එනවා PQR plus PSR is 180 degrees. Right. Now the remaining parts of the 3 exercises is for over 31.1, 31.2, 31.3. ඉතුරු වෙලා තියෙන ගණන් ටික ඔක්කොම හදලා බලන්න මොනවද එන උත්තර කියලා.